Have you ever remembered 3 days ago analyzing every detail of a conversation that happened 5 years ago? Or perhaps you have been paralyzed by a simple decision, imagining all the possible catastrophic scenarios. If it is so familiar, you probably carry the label of overthinker, or someone who thinks too much. Society often tells us that this is a defect, a sign of insecurity or an inability to give up. He says that he needs to sare his head. But do you know that this intense mental activity is not an error in your system, but rather a characteristic of a higher cognitive process? Do I know that you have anxiety for, in truth, a poorly understood form of intelligence? Modern psychology and neuroscience begin to look for overthinking in a new light. Although it is just a bundle, this hyperactive mind hides rare qualities that, when properly channeled, offer a unique competitive and emotional advantage. Leaf, let's explore the hidden side of your restless mind. If you think too much, you probably have these 5 rare advantages. The first step is an expanded creativity and problem solving. Psychology shows that there is a strong correlation between the tendency to ruminate and creativity. While most people look for a problem and see only the most obvious solution, their mind is not satisfied with the basics. You will see the problem from below, from above, and inside. This habit of overthinking is, in truth, your brain generating multiple scenarios and possibilities. Research indicates that people with high levels of mental activity tend to have a more vivid imagination. When you are preoccupied, you are, in essence, using your imagination to create narratives. It is your turn to redirect that energy. The same mind that creates hypothetical disasters is the mind that creates the best stories, composes the most complex music, or finds innovative solutions to problems that leave everyone else stagnated. Or if you think too much is the fuel of innovation. The second advantage is empathy and deep emotional intelligence. Many times I think too much and also feel too much. You analyze only data, but tons of voice, micro-expressions, and changes in other behavior. You can leave a social interaction by asking yourself, why did she hesitate before answering? The smile seemed a bit forced. It is possible to be exhaustive, and it is also a social superpower. ESO means that you are tuned to frequencies that most people ignore. You say barnacle when a friend is sad before saying a word. You understand the hidden motivations of people because they have pretended to be somewhere in their head 1,000 times. This deep reading capacity makes you an incredibly compassionate friend and an attentive partner. As the world operates on the surface, you navigate the depths of human connection. The third rare advantage is critical thinking and informed decision-making. We live in an era of impulsivity. As people reagem, postamos e decidem em seconds. Você não. You need free time in a fast-paced world. The fact that you think too much means that you rarely make decisions that you regret due to lack of analysis. Psychology suggests that this characteristic is linked to a trait called cognitive reassessment. You have the ability to look for information, question its validity, seek contrary evidence, and form a solid opinion. In a work environment or in family crises, while everyone is panicking or blindly angry, you have not considered the changes. You're talking to people who say, wait, let's do this way. His caution is not measured, and strategic knowledge. You built a more solid foundation because you spent time verifying each title. The fourth advantage is a richer and detailed worldview. I thought about the last time you watched a film or read a book. It proves that you have noticed symbolisms, buracos no roteiro ou nuances de cor that passaram percebidos por quem estava ao seu lado. The overthinker lives in a high-definition world. Sua mente está constantemente absorvendo e processando dados do ambiente. Isso lhe confere uma apreciação estética e intelectual única. Você encontra beleza onde outros veem o tédio. Você encontra significado em pequenas coincidências. Essa sensibilidade aos detalhes permite que você tenha insights profundos sobre a vida, a filosofia e a natureza humana. Você não apenas existe, você examina a existência. Essa profundidade torna suas conversas fascinantes e sua perspectiva de vida singularmente rica. E, finalmente, a quinta vantagem rara: um forte senso de moralidade e justiça. Quem pensa demais tende a ter um diálogo interno muito ativo sobre o certo e o errado. Você revisita suas ações passadas não apenas para se torturar,
mas para avaliar se agiu de acordo com seus valores. Será que fui justo? Será que magoei alguém? Essa autocrítica constante, embora dolorosa, forja um caráter de aço. Pesquisas indicam que a introspecção é chave para o crescimento pessoal. Como você está sempre monitorando seu próprio comportamento, você é menos propenso a agir de forma egoísta ou impensada. Você busca congruência. Você quer ser uma pessoa melhor, não porque alguém está olhando, mas porque sua própria mente exige isso de você. Sua consciência é sua bússola, e ela é calibrada diariamente pelos seus pensamentos. Portanto, da próxima vez que alguém lhe disser para pensar menos, respire fundo e lembre-se: sua mente não é sua inimiga. O volume alto dos seus pensamentos é apenas o som de um motor potente funcionando. A chave não é desligar o motor, mas aprender a dirigir o carro. Aprenda a direcionar esse fluxo mental. Use sua análise para criar, sua sensibilidade para conectar e sua cautela para proteger. Você não é demais. Você é profundo em um mundo raso. Você é detalhista em um mundo descuidado. E essas são qualidades que o mundo precisa desesperadamente agora. Se você se identificou com essas características, saiba que você não está sozinho nessa jornada de autodescoberta. Sua mente é um presente. Se você quer continuar desvendando os mistérios da sua personalidade e transformar seus traços ocultos em suas maiores forças, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Nós mergulhamos fundo na psicologia que explica você. Até o próximo vídeo.